Good morning, dear students. Today we are discussing Rhizopoda. Rhizopoda general characters നോക്കാം. Mostly free-living aquatic forms, but some are parasitic. കൂടുതലും free-living ആണ്, aquatic forms ആണ്, എന്നാൽ ചിലത് parasitic ആണ്. They do not have definite shape or form. They move by pseudopodia. അപ്പോൾ locomotor organ എന്താണ്? Pseudopodia ആണ്. Now what is pseudopodia? Pseudopodia is the temporary extension of cell wall in any direction. They also use pseudopodia to feed by engulfing the prey and incorporating it into their cytoplasm. The pseudopodia may be finger-like blunt projections. Finger-like blunt projections ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള pseudopodia നമ്മൾ lobopodia എന്നാണ് പറയുന്നത്. If pseudopodia is filamentous and slender, it is known as filopodia. Food remains inside a vacuolar structure called food vacuole, within which food gets digested and absorbed into cytoplasm. Osmoregulation by contractile vacuole. Reproduction by asexual binary fission or multiple fission. So these are the general characters of Rhizopoda. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് Entamoeba histolytica ആണ്. Entamoeba histolytica is an endoparasite. So Entamoeba histolytica എന്താണ്? It is an endoparasite. It lives in the upper part of the large intestine of man and other mammals such as dog, cat, rat, monkeys, etc. എവിടെയാണ് Entamoeba histolytica കാണപ്പെടുന്നത്? It lives in the large intestine, upper part of the large intestine. And Entamoeba histolytica enjoys cosmopolitan distribution. എല്ലായിടത്തും Entamoeba histolytica നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, but it is mostly seen in tropical regions than in temperate regions. And it causes the fatal disease amoebic dysentery. So Entamoeba histolytica ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖം എന്താണ്? It is amoebic dysentery. ഇനി നമുക്ക് Entamoeba histolyticയുടെ മോർഫോളജി നോക്കാം. It is a small amoeba. So Entamoeba histolytica എന്താണ്? It is a small amoeba ranging in length from 15 to 25 microns. Entamoeba histolytica, it completes its life cycle in single host. അപ്പോൾ Entamoeba histolyticയുടെ life cycle ഒരൊറ്റ ഹോസ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആകും. So it is known as monogenetic parasite. അത്തരത്തിലുള്ള പാരസൈറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്? It is monogenetic parasite because it completes its life cycle in single host. ഇനി Entamoeba histolyticയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളുള്ള സ്റ്റേജസ്, മേജർ സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് മൈന്യൂട്ട സ്റ്റേജ്, മാഗ്ന സ്റ്റേജ്, പ്രീസിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ്, എൻസിസ്റ്റഡ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് മെറ്റാസിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ്. സോ Entamoeba histolyticയുടെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ കാണുന്ന സ്റ്റേജസ് ആണ് മൈന്യൂട്ട സ്റ്റേജ്, മാഗ്ന സ്റ്റേജ്, പ്രീസിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ്, എൻസിസ്റ്റഡ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് മെറ്റാസിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ്. നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഈസ് മാഗ്ന ഫോം. Magna form is large-sized, actively feeding, pathogenic form. It penetrates through the tissues of the large intestine, grow in size by feeding on the host tissue. During this stage, the parasite destroys the tissue of the host and causes intestinal amoebiasis and amoebic dysentery. അപ്പോൾ മാഗ്ന ഫോം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് പാത്തോജനിക് ഫോം. മാഗ്ന ഫോം ഈസ് പാത്തോജനിക് ഫോം. ഇറ്റ് ഈസ് ലാർജ് സൈസ്, actively feeding ആണ്. It feeds on the tissues of the large intestine, grow in size by feeding on the host tissue. During this stage, the parasite destroys the tissue of the host and causes intestinal amoebiasis and amoebic dysentery. It may also enter the bloodstream and invade the extraintestinal organs such as liver, brain and lungs. അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആണ് മൈന്യൂട്ട ഫോം. മൈന്യൂട്ട ഫോം is non-feeding, small and non-pathogenic, seen in the lumen of the small intestine. Sometimes it becomes virulent and penetrate the intestinal wall. So മൈന്യൂട്ട ഫോം എങ്ങനെയാണ്? It is non-pathogenic, small and non-feeding. എവിടെ കാണുന്നു? It is seen in the lumen of the small intestine. And sometimes it becomes virulent and penetrate the intestinal wall. Cells containing round vacuoles move by pseudopodial motion through the length of the intestine until they reach the large intestine. They move with the help of pseudopodia through the length of the intestine until they reach the large intestine.
Some of these cells become round in shape and sluggish in activity. These transform into pre-cystic form in preparation of the formation of cyst. Next is encystment. The pre-cystic form synthesize and accumulate glycogen and chromatid bodies in the endoplasm. Then it secretes a thin, flexible and resistant cyst wall around itself. This process is known as encystment. So, pre-cystic stage ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? The pre-cystic stage, it synthesize and accumulate glycogen and chromatid bodies in the endoplasm. അത് കഴിഞ്ഞ് it secrete a thin, flexible and resistant cyst wall around itself. ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് encystment എന്ന് പറയുന്നത്. Encysted state, otherwise known as cystic form, it is spherical in shape and body measures to about 10 to 15 microns in diameter. Its cytoplasm is clear and there are hyaline containing chromatid bodies and many glycogen vacuoles. So encysted state, otherwise known as cystic form, it is spherical in shape and body measures to about 10 to 15 microns in diameter. Cytoplasm is clear and there are hyaline containing chromatid bodies and many glycogen vacuoles. Chromatid bodies are rose-shaped bars composed of ribonucleoprotein. At this stage, cyst is uninucleate. ഈ സ്റ്റേജിൽ cyst എങ്ങനെയാണ്? It is uninucleate. Soon the nucleus divides mitotically into two and the cyst become binucleate. Next division result in 4 nuclei and cyst become tetranucleate or quadrinucleate. So encystment സ്റ്റേജിൽ ആദ്യം പ്രീസിസ്റ്റിക് സ്റ്റേജ് എന്ത് ചെയ്യും? It synthesize and accumulate glycogen and chromatid bodies in the endoplasm. After that, it secrete a thin, flexible, resistant cyst wall around itself. ഈ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ encystment എന്ന് പറയുന്നത്. Encysted stage of cystic form, it is spherical in shape. Initial സ്റ്റേജിൽ ഈ cystic form uninucleate ആണ്. അതിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയസേ കാണുകയുള്ളൂ. Soon the nucleus divides mitotically into two and the cyst become binucleate. After that, ഒരു ഡിവിഷനും കൂടെ നടക്കും. Next division result in 4 nuclei and cyst become tetranucleate or quadrinucleate. Now the cyst comes out of the body along with the feces. Quadrinucleate അല്ലെങ്കിൽ tetranucleate ആകുമ്പോൾ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴാണ് സിസ്റ്റ് ബോഡിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഏതിലൂടെ? ഫീക്കൽ മാറ്ററിലൂടെ ബോഡിക്ക് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. The cyst can remain alive in the moist environment for weeks or months outside the body. The mature tetranucleate cyst is the infective stage of Entamoeba histolytica. So Entamoeba histolyticയുടെ infective stage ഏതാണ്? The mature tetranucleate cyst. അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് mode of infection ആണ്. Infection is effected by swallowing cyst along with contaminated food and water. Cysts survive the acidic stomach and reach the small intestine. The houseflies, cockroach and other insects can carry cyst from the stool of infected man and contaminate food and water. So infection എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ contaminated ആയിട്ടുള്ള ഫുഡോ വാട്ടറോ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ tetranucleate cyst ഉള്ള സിസ്റ്റിനാൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ ടെട്രാന്യൂക്ലിയസ് സിസ്റ്റ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിലൂടെ നമ്മുടെ ബോഡിക്കുള്ളിലേക്ക് വരുന്നു. ബോഡിക്കുള്ളിൽ എത്തുന്ന സിസ്റ്റ് സ്റ്റൊമക്കിന്റെ അസിഡിക് എൻവയോൺമെന്റിനെ സർവൈവ് ചെയ്ത് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ എത്തുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് ഈ സിസ്റ്റ് ഫീക്കൽ മാറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന സിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ത്രൂ ഹൗസ് ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് കോക്രോച്ച്. ഹൗസ് ഫ്ലൈസും കോക്രോച്ചും ഒക്കെയാണ് ഫീക്കൽ മാറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സന്റെ ഫീക്കൽ മാറ്ററിലുള്ള ടെട്രാന്യൂക്ലിയറ്റ് സിസ്റ്റ്. ഹൗസ് ഫ്ലൈസും കോക്രോച്ചും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാത്ത, അടച്ചു സൂക്ഷിക്കാത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, പ്രോപ്പറായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാത്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോലൈറ്റിക്കയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എൻഡമീബ ഹിസ്റ്റോലൈറ്റിക്കയുടെ ടെട്രാന്യൂക്ലിയസ് സിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്, ബോഡിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്.
ഇങ്ങനെ ഫുഡിലൂടെ, കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഫുഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തുന്ന ടെട്രാന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റൊമക്കിന്റെ അസിഡിക് എൻവയോൺമെന്റിനെ തരണം ചെയ്ത് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിലേക്ക് എത്തുന്നു. സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ ഈ ടെട്രാന്യൂക്ലിയസിന്റെ സിസ്റ്റ് വാൾ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ എൻസൈംസ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റ് വാൾ ബ്രേക്ക് ആയി പോവും. അപ്പോൾ ടെട്രാന്യൂക്ലിയസ് സിസ്റ്റ് ഫ്രീ ആവും. Now the metacystic form undergo nuclear and cytoplasmic division producing 8 uninucleate daughter amoebulae. These develop into trophozoite by feeding and growth. Some of them invade the mucus and submucous lining. These actively feed on the intestinal tissues and transform into magna form. This can secrete histolytic enzymes and inject red blood cells. The others that remain in the lumen develop into minuta form. Minuta form will multiply by repeated binary fission and increase in number rapidly. These finally form the tetranuclear cyst. Minuta therefore serve in the distribution of parasite. ഇനി നമുക്ക് പാത്തോജെൻസിറ്റി നോക്കാം. Disease caused by Entamoeba histolytica is generally called amoebiasis. The trophozoa that invade intestinal tissue cause the characteristic intestinal amoebiasis and amoebic dysentery. Trophozoa penetrate deep into the mucosa and submucosa of the large intestine and cause necrosis. They secrete bleeding ulcers. Patient with amoebic dysentery can experience intense abdominal pain, periodic loose stool with blood and mucus, and also fever. So this is the pathogenicity of Entamoeba histolytica. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ അമീബിക് ഡിസെൻട്രി വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും? നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. ഫ്ലൈസും കോക്രോച്ചും ഒന്നും കയറാതെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ അടച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പരിസരങ്ങൾ ശുചിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കണം. പരിസരം വൃത്തിയായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരാതെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ സാധിക്കും.